Hi guys, how's it going? It's so good to be back and finally say the video about the New York trip is released on YouTube. The trip to New York was very special because it was on my birthday and I presented the best present ever to myself as a helicopter tour. I met cool guys. I know I had an unexpected bike ride, so yeah, I didn't really expect all those kind and good cool things in my life, especially on my birthday. I spent a lot of time to edit this video, honestly, and also I've been settling my apartment, doing my new job, opening the courses, and so many things was going on at the same time. I hope you will love it. I hope you will support me and watch and thumbs up. Только что купила билет на самолет на 19 февраля в Нью-Йорк. Хочется отпраздновать свой день рождения в Нью-Йорке. Мне хотелось бы, чтобы это в Казахстане меня начнут поздравлять. Я не была здесь в Лантинге, я была там в Нью-Йорке уже, знаете, типа уже принимала поздравления. Вот так вот. Поэтому купила на 19 билет. Получается, буду 19, 20, 21 это. Я до этого хотела в Нью-Йорк еще на Рождество поехать, но так как меня на Рождество пригласили, я поехала в Джорджию, я решила Нью-Йорк надо ставить, ну, типа, на special occasion, и чтобы это было прям какой-то интересный вот день, да, и я думаю, why not on birthday? So I made my final destination. Do you have any guess where I am? И это вот Нью-Йорк, полно людей, народа, машин и всего прочего. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking. Ой, гуляешь вот так вот по Нью-Йорку, думаешь, по Таймс-скверу на свой день рождения, ну, по казахстанскому времени. И как-то, ну, типа, окей, ты... Я просто думала, я буду тебе сильно переживать, мне это будет не нравиться. Ну, прикольно, мне это все нравится. Правда, марихуана воняет. The person with I hanged out in Times Square was Tori, or Mr. Chocolate. Thanks for him, we found out that New Jersey is a different state and it ain't part of the New York City. He called me Miss Kazakhstan, which I really like it, and no matter how hard it is to be ambassador of the country, I'm gonna keep it. Thank you, man, for all the photos from the Times Square. It was really great to meet you. И иду домой. Это вот реалити Нью-Йорка. Мусор everywhere. The Kazakhstan is for 10 hours ahead than Michigan. It's already turned on 20th of February, which means my twin sister has a birthday. I just wanted to say her, hey, if you need me, I'm right over here, I'm next to you. Сделай там. Читай. Я знаю. Догадался.
When she realized that the flower was from me, she immediately cried. My darling, she is missing me a lot. I'm very much love you. Happy birthday. Всем доброе утро, как у всех дела. В общем, я вышла из дома, не выспалась, в 3 часа ночи я легла. Я выехала в город. Классический Нью-Йорк. Желтые такси, дым выходящий, в общем, 58-й стрит и дома, и люди, спешащие куда-то. Дальше Central Park. Пробуем помада. Я уже 2 попробовала, хочу еще одну. Oh my god, how I love being a woman when you can make a special occasion by the purchasing of lipstick. I just was looking for some everyday lipstick and I stopped by in a French brand Lancome. Это же Нью-Йорк, надо Bright and Shine. А ты какой-то супер яркий. That's the bright, right? This one is More bright. than the before. I told you can wear any color. Look at her. Do I think you can wear any color? Not too bright, like Because you don't wear makeup, just to get a color. You finished? yeah. You want to try that one? Sure. So while I was debating which one I want to purchase, because I tried several type of lipstick, I met her. We immediately got the same vibe and started suggest each other which one suits well. You probably know how girls do those stuff. Yeah, she got another color now. That's the same one. No, she removed the old one. Is that the color Darker. which we both of them You can try. I think at least I can see the one layer and like a how do you say that? And make less dry, like a bright and shine. Мне еще сказали, что мне даже не надо носить, скажите мне, карандаш. Структура губки идеальна. In the end, I offered her to make a photo as a supermodel for the fashion magazine. Nice to meet you, girl. You can get any train, any direction, like easily. Even from New York, which is different state, and get the New Jersey, which is also different state, you pay only $2.75 and you're good. But like in Michigan, it's a little bit hard because with public transportation, they're on the bus. We don't have the metro or something like this. And if you need to go somewhere else, you should like rent the car. I have a driver license, but I don't have American driver license. It's complicated. City. Uh-huh. Right now I live in Carteret. That's in south, going south. Okay. So I don't like it. My dad used to work in New York. But when we used to go with him, oh my god, like I get stressed with so many people. Oh my god, Dad, I like New York. You know what? When I like hit the Times Square yesterday night, I was kind of concerned about I'm gonna overwhelmed about the crowd and everything. And when I got here, I was like, okay, that's interesting, and I'm good with it. Yeah. All right. It is. It's kind of New York. It's the biggest city in the world with population as a city, right? Not the country, but and like. I never been like in the biggest. I've been in Chicago, but it's not crowded or so. New York is nice, but I'm not the type of person that I go to New York. Oh, let's go to New York. You prefer stay here? Just stay here. Okay. Ребята, вы не представляете, что я сейчас попробовала. Я вообще middle of nowhere. Я в Нью-Джерси. Это другой стейт, другое место. Я сюда добиралась с 3
хотела сказать автобусами, но я брала метро, поезд, а потом еще и автобус. И я это сделала. Я очень-очень рада. Я потом, I'm gonna share my experience and everything later on like stay tuned, you know. I'm gonna share this and say this step by step. Отработала 6 часов в дишруме, иду домой, 11 ночи. На улице холодно, на улице морозно. Мичиган, 31 января. Одного дня я уже не буду работать здесь. Ну, камон, ребята. Давайте, я поднимаю за вас этот спрайт, этот бокал, делаю тост, что одного дня у меня будет полет над Нью-Йорком на геликоптере на мой день рождения. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me if it feels alright. Looking good, girl. Happy birthday. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't mind. Girl, I got you so push it back on it, bring it back on it. Give me the thing, let me go over like on it. Find it, wiggle it, set the jump on it. 2 more shots, now we in a hot panic. 2 girl, and I'm ready to jump on it. 2 to my word, and I'm ready to jump on it. Ready for run on it, ready for dunk on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Hands up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me if it feels alright. Wanna drop it low and bring me up. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't mind. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me if it feels alright. Wanna drop it low and bring me up. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't mind. Girl, I got you so. Wine it for wine it, girl. Same time I time, she a time it, girl. Same time I line me, I line it up for co-sign it. Prime me, I prime it, girl. This ain't a crime, I'm a climate, girl. Set the temperature, the climate, girl. Check the rhyme on me, I rhyme it. She combine it, this up our private world. Hands up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me if it feels alright. Wanna drop it low and bring me up. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't mind. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me if it feels alright. Wanna drop it low and bring me up. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't mind. Girl, I got you so. Ain't gonna be shy about it. Ain't telling no lie, girl. I'm a animal, 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 animal. I'm breaking it down for the night, and I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go. She don't mind, girl. Come on. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me if it feels alright. Wanna drop it low and bring me up. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't mind. Girl, let's go. You so high, and I know you like. So come on, push it on me if it feels alright. Wanna drop it low and bring me up. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't mind. Girl, I got you so. My name is Matt. You got anything nice to say? Так классно! Я в очень-очень-очень интересном таком месте. Хочу вам показать. Вот Ваня такое интересное. И мне кажется, как будто бы
это типа название животного, но... Посмотрите, какое огромное здание вообще. Oculus называется. Вот это все мне напоминает как будто название животного или как будто бы строение животного. Особенно там вот вход был такой прикольный. Right over there, the American flag. Смотрите, насколько она далеко от меня. Это место вообще выглядит как будто аэропорт, а это просто train New Jersey. Это как бы, в общем, это место, которое соединяет штат Нью-Джерси и Нью-Йорк. Точнее, вокзал, скажем так. В общем, нету времени постить, к сожалению. Но я все видео, я все снимаю. Видео ради вас, для вас. И ну, это все выльется в один хороший большой выпуск. Поэтому it's worth it to wait. I gotta go in again. It's still red. Do that again. It looks crazy. I texted him to ask an address where we had a breakfast. Instead, he went for the place and took my ring back. We decided to meet up later in the evening. You're smart. You want to do experiences when you travel, right? Oh yeah. Say again? Does your father know Yeah. that you're a drug dealer? Блин. Ладно. New York surprised me a lot. I had no idea that I'm gonna end up my birthday with bike ride. The bridge. What? 59th Street Bridge. Yeah, we're gonna go to the upper level so you get a better view. Every second, I'm a ones I need and now I'm with you. And I need to know is every minute shower for two. And when you send it, take a picture saying I'm in the mood. And now I'm legging into yours and I can be there soon. Every second by myself, I need an hour with you. And when you send it, take a picture saying I'm in the mood. And now I'm legging into yours and I can be there soon. Guess I'm better. Have a good time. Taking no break, taking no breather, taking a hold when you pull on my t-shirt, take off a skirt and I lick it, I tease it, run out of breath and I'm picking the speed up, kissing the neck and you pressing, I feel it. Hands on my back, it's so healing. I feel like hiding my heart cause it kinda gets hard because you're dealing. And you said for me to leave you must be bad shit. And you trip me with the questions you've been asking. Now I don't even know where I am. Feel your skin on my hands and it tastes like I handle it. You're way too sweet, I'm so gassed. You're more than nice. So black. And your eyes keep on embarrassing me. В общем, я вышла из дома, направляюсь в Централ Парк. Закончил? Нет? Да, уже. Вот, познакомься. Или привет. На каком? Привет, hello. Мехмед, в общем, из Турции. Жил в Стамбуле, жил в Москве. Вообще знает классно русский. И еще классно поет на русском. Между прочим, какие любимые песни? 3 скажи. Зачем мне солнце? Потом. Монако. Какие еще 2? Что? Еще 2 песни. Я кафе, Кофелина. Ага. И еще один. Еще один. Какой? Кобра, добра, я ласкаю. Ну, в общем, вот. Смотрите, большое спасибо, Да нет, за что. что оказал добрую помощь и все дела.
Если что, приезжай еще раз в Нью-Йорк. Да? Да. Ты будешь меня рашить? Да. Teşekkür ederim. Как вы говорите? Çok teşekkür ederim. Или Çok teşekkür ederim. çok Да. teşekkür ederim. Да, правильно. Я немного турецкий подтягиваю свой. Такой, бытовой. Так, еще голова. Я надеюсь, что все хорошо. Блин, так классно. Погода классная, мне все так нравится здесь. Тепло очень, ну прям невероятно тепло. Я прям кайфую от погоды. Классно. Направляюсь в Централ Парк. Я еще не завтракала, мы сейчас должны были с одним человеком встретиться и позавтракать вместе. Оп, оп. Kevin, say hi. Вообще надо было эту камеру установить сюда как-то. Но мы не это не сделали. Ой, если бы это не этот Кевин. Yep. I think when I will get used to the ride a bike, like here, for example, if we're gonna do it like a 2 loops, Yeah. like a first loop, I'm gonna ride a bike and more focus, and Yeah. in second loop, You I wanna- will sightseeing, you know? Yeah. Because like we were riding, I was like focusing on the road and the people and everything. You weren't able to glance around. Yeah. Yeah. But there Good. was definitely some certain nice place. Oh, I'm sure there was. Fine. Мой велик. Our bicycles are at rest, doing all the hard work to get us here. My bike definitely do. You're doing the Slav squat in Moirayon. It feels like warming up, right? It's kind of like a. It's 45. The temperature goes up until like 5 o'clock. You should lie with me. You know, you can rent boats and paddle on the water. Блин, это так красиво. It's like your home videos. Okay, you're gonna be on the video. But I was trying to make the video over there. Despite the fact I was so scared to ride a bike in Central Park, Kevin didn't let me give up on this idea. О, как красиво! И мой голос дрожащий от бампинг. Кто знал, что когда-то я буду вот так кататься в Нью-Йоркском Централ Парке на велике. Вообще классно. So, Kevin gonna patch, not patch, rescue my car. Мы катались, в общем, на велосипеде. У меня был электрический, у Кевина был его свой. Все это время говорил какие-то вот мне правила, чтобы я соблюдала. Я вроде все делала как правильно, но как-то так получилось, что я ускорилась и прям вот сбила его. Он был передо мной, я прям въехала. И так смачно упала. И, в общем, как бы еще и сбила Кевина. В общем... Кеша. А он остановился, потому что там дети проходили. И вот, короче, у меня колено все разбито, и я порвала этот тренч свой. И Кевин шьет его. У него есть машинка. Он старается, он прям старается.
Do you know the word? Monster. Он старается. On started. Старается. Started. It means like you are doing all your best to try to make it good. Yeah, I am doing all my best. to make it. Ну, по крайней мере, мне еще никто не шел, ни одежды не верил. We'll put on a video and you're gonna translate it to yourself. I'm gonna tell it you. Does it work? Yeah, the patch is in there now. That's something else. I didn't expect that at all. Мне кажется, даже я так не умею, боже. Did you get that? Maybe Yosha? No. I say, I think I can do that like he does, you know, like You're so silly. Oh god. So how do you learn to see? I almost killed him 3 times that day. I slammed the door of the taxi. I had a walnut with me. He is deadly allergic. I caused a bike accident. I think he has 9 lives. Nevertheless, he hosted me. Thank you, Indian guy, for sewing my coat, covering my back in karaoke bar, and patching my knee. Oh, I should have a right angle. I already imagine how I'm gonna re-watch this video. It's a lot about this situation. Итак, Кеша шьет. Там, короче, не сходится материал, он же порвался, он шелеста. Вот мы пытаемся свести это все, чтобы все это рвано не выглядело. I'm gonna put English subtitles. You can write on a profile of Couchsurfing that you can repair everything, you know? Like that. You can give it a bike ride, repair a car. Но это выглядит намного лучше, чем было. Your birthday, I wanna know what I'm gonna do.
doing the wrong thing. Good life. Everything that kills me makes me feel like lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. And baby, I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars. In the end of the day, we were sitting at the Greek restaurant, drinking ozu, listening to Sirtaki, and he said that I open up like a butterfly which comes out from its own cocoon. В общем, я пришла в Централ Парк. Направляюсь в музей, который на другой стороне Централ Парка. Вчера мы проехали великолепно на велосипеде здесь. Это был хороший такой экспириенс. Вот. И тут очень красиво, так классно, будний день. Все идут на работу, ты своим кофейком. Взяла круассаны и алмонд бискотти. Sorry, Кевин. Я уже, не с тобой я могу кушать walnut или другие нации. Вот, очень красиво. Центр парк такой красивый. Смотришь вот так вот, наблюдаешь за всем. So cool! I would love to go Africa. На карте по бокам вот эти можно увидеть, с какой части Африки. Классные вообще. Даже если ты музей. Это север, Сибирь. Tribes of Northern Siberia. Сани, на котором они возили людей. Перевозили что-то. Мне вот интересно, похожа ли я внешне на этих сибиряков? Такая музыка интересная. Такой большой. И как мальчик похож на этого чувака. Но масштаб, конечно, музея огромный. Тут вообще не хватит времени посмотреть. Надо
целый день здесь проводить, чтобы все прочесть и узнать. Так много вот таких вот скульптур из камня и всего. Это вот Central America. Это вот Мексика, Куба и остальные. Красиво такой музей вообще. Вот так вот ходишь по музеям и узнаешь столько всего, о котором ты вообще никогда не знал. Вот это вот место. Это Юкатан. Вот где это Юкатан? Вообще. Посмотрите, какое. Вот видите, Юкатан. Это так супер круто. Блин, я хочу побывать в этом месте в реальности. Вот хоронили людей. И как это выглядит в реальной. Черепочек. Со всеми, получается, благами, все, что у них было. Амазония. Ну как ты не хочешь потом побывать во всех этих местах? Этот звук такой классный, такой вот влагой даже в воздухе. Хотя я в музее. Влага вот этой вот. Как индейцы добывали еду. Даже можно посмотреть фильм, если есть время экстра. Так вот гуляешь по такому огромному музею, в котором столько историй, столько традиций, культуры и всего человечества, как оно было, почему оно есть таким, какой оно сейчас, и ты восторгаешься этому всему, и ты думаешь, ну, конечно же, ты же хочешь посетить эти места, ну, это прям вообще, ну, невероятно. Вот, я даже вот слышу эту музыку, и я прям вот так вот все тело у меня пробирает, и вот так вот это все собирается. Классно. Я прям не могу, прям отдыхаю душой и всем. Прям очень мне это так нравится. И я так хочу все эти места посетить. Это прям невероятно. Этот мне музей вообще напоминает экспо, как будто я хожу не в музее. Это у нас западно-северная часть Америки. Там экран можно свайпать и читать. В каждом зале есть вот такой вот маленький синема, в котором ты можешь смотреть историю. Садиться так аккуратно и смотреть, ну это вообще прелесть. That's so cool. I never saw the blue whale. I would love to go there and somewhere and see the blue whale. Walrus. Моржи. Я еще ни разу не видела белых медведей. В Канаду поехать можно будет увидеть их. О, я же видела этих красавцев в Аляске. Такие красивые. Такие прям... Вот люблю я дикую природу.
пингвины, которые вот в Антарктике, да, императорские пингвины. Если вот сюда на карту посмотреть, то он вот здесь South Georgia, это вот юг, и ближе к Антарктике это самый такой населенный пункт Антарктики. Ой, классно! Я хочу вживую увидеть этих пингвинов. Надеюсь, вот это видео меня приведет к тому, что я поеду в один прекрасный день в Антарктику. On the way back home, I shared my flight with Eric. He had one layover in Detroit. Take a deep breath. Meanwhile, I got a mail about my bus to Icelandic was cancelled due to the weather condition. It was a storm in the north part of the United States. Like my arms are like tensed up. We safely made Detroit, but we were stuck in the airport. As soon as we landed, I started looking for hotels. It turned out that all hotels nearby were booked, because in some places there were no heat. I have been calling hotels non-stop for almost 2 hours. Eric also was calling the hotels on behalf of my interest. And an hour later, his second flight was cancelled. So here we are, a lot of people with flight cancellation. And finally, around 11 p.m., we found a place to stay. Morgan Jack second water. Did I say it right? Yeah, you said it right. I said it right. Thank you for watching again. It took really a lot of effort and time. This trip was very, very special and memorable personally for me. Thank you for being with me. I hope you will support me. Please thumbs up and press the subscribe button because any slightly movement gonna improve this video. See you in the next video. Stay tuned. Love you.